We all got internet personas we hide behind. We all got demons deep inside us. We try to hide. And I forgot who it is. I just woke up. In the last video, we talked about financial market environments. Now, the financial market environment, একটা environmental of course অনেকগুলো ingredient থাকে and then we talked about that. Now, when you talk about the financial market environment, the first thing that comes into mind are the financial institutions. এখন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলতে আমরা মেইনলি কোনটা বুঝাই? ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কথাটা বলার সাথে সাথে আমাদের মাথায় যেটা আসে সেটা হচ্ছে ব্যাংকস। নাও ব্যাংকস কিন্তু জাস্ট এক রকমের জাস্ট একটা জেনারেল ব্যাংক না, ব্যাংকিং সিস্টেম ইজ এ লার্জ সিস্টেম। এখন ব্যাংকিং সিস্টেমকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। ফার্স্ট ওয়ান ইজ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং। নাও কমার্শিয়াল ব্যাংকিং আর ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ের মধ্যে একটা ভালো রকমের ডিফারেন্স আছে, বাট বিফোর দ্যাট ডিফারেন্স উই gotta have a clear understanding of banks. নাও মনে হতে পারে যে হোয়াট এ ব্যাংক ইজ। একটা ব্যাংক, সেখানে মানুষজন টাকা জমায়, টাকা সঞ্চয় করে, ইউ ডিপোজিট মানি দেয়ার। বাট এইটা একটু রং কনসেপ্ট অফ হোয়াট ইজ ব্যাংক। You have to have a clear understanding of what bank is to actually grasp further different areas of this study. So, what is a bank? A bank is an intermediary between those who have the money and those who need the money. এই ডেফিনেশনটা অনেক কিছু কভার করে and you're gonna understand that in a bit. So, think about it like this. So let's say you have 500 টাকা and you don't want it right now. তোমার কাছে টাকা আছে বাট তোমার এটা এখন খরচ করার দরকার নাই। You want to keep it safe. সো তুমি কি করো? তুমি হচ্ছে 500 টাকাটা ব্যাংকে দাও অ্যান্ড দ্য ব্যাংক টেকস দ্য মানি অ্যান্ড গিভস ইট টু সামওয়ান। আরেকজন আছে যার কাছে কিনা 500 টাকা নাই, তার 500 টাকা লাগবে, সো হি টেকস দ্য লোন আউট অফ দ্য ব্যাংক অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ব্যাংকস ওয়ার্ক। ব্যাংক তোমার কাছ থেকে টাকা নিবে বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য মানি অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নিড ইট রাইট নাও, and সে তাকে লোন দেবে who needs it right now but doesn't have it. So that is how basic banking works. Now, about commercial banking আর investment banking এর মধ্যে main কিছু differences আছে. When you understand banking, now you can understand this. Commercial banking is the basic banking system that you have. Commercial banking এর feature হচ্ছে you can deposit money, you can lend money from there and basic banking stuff. And commercial banking এর audience হচ্ছে regular people like us, small or medium cap companies. মানে ওরা বেসিকলি আমাদের মতো মানুষজন এবং কিছু বড় লোক, হালকা পাতলা বড় লোক এবং কিছু ছোটোখাটো বা মিডিয়াম সাইজের কোম্পানিদের জন্য ক্রিয়েট করা। সো they can lend money or deposit money into the bank. So these are commercial banks. But investment banking এর main customers are really rich people, যারা কিনা কোটিপতি, and big companies, যেসব কোম্পানিজ হচ্ছে অনেক বেশি নেটওয়ার্ক নিয়ে আসে, যেসব কোম্পানিজের অনেক হাই এন্ড ক্যাপ আছে। সো commercial banking is for regular people like us, and investment banking is for high-end billionaire, millionaire people like Elon or those people. So now the key difference is commercial banking works as kind of regular banking system. You deposit the money, the bank takes the money and gives it as a loan to someone, যে কিনা একটা ইন্টারেস্ট রেট পে করে ওই লোনের উপরে, অ্যান্ড সেই ইন্টারেস্ট রেটের মধ্যে থেকে অনেক স্মল একটা ফ্র্যাকশন তোমার অ্যাকাউন্টের যোগ হয়। সো ইউ গেট সাম ইন্টারেস্ট, বাট দ্যাট ইজ রিয়েলি মিনিমাম।
বাট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এর দুইটা মেইন ফাংশন, ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাডভাইজারি অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল. So the first one, the advisory basically means যে investment banking তোমাকে advice দিবে. When you go as a company to an investment bank, the bank will give you advices about whether you should sell your company shares, whether you should raise funds from here or there, whether you should liquidate, whether you should expand your business. These are the মেইন ক্রাইটেরিয়া অফ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং. ওরা জাস্ট তোমার কাছ থেকে টাকাটা নিবে না, দে আর গোনা গিভ ইউ অ্যাডভাইসেস অ্যাবাউট হোয়াট ইউ নিড টু ডু টু অ্যাকচুয়ালি গ্রো ইউর বিজনেস. অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ে বেসিকলি ফাইন্যান্সিয়াল বিগ হেডসরা থাকে যারা কিনা ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য অনেক বেশি এক্সপার্ট, অ্যান্ড দে আর গোনা হেল্প ইউ টু মেক ডিসিশনস অ্যাবাউট ইয়োর বিজনেস অর ইয়োর কোম্পানি. So these are the investment banking system. Now the second one is financing. First one was advisory and the second one is financing. Financing of an investment bank is basically the fundraising part of the financial manager. তোমার মনে আছে যে we talked about in the last video about raising funds. You have to raise funds to actually get to somewhere. So raising funds could be really difficult. And investment banking will help you that. হইতে পারে যে তুমি একটা কোম্পানির মালিক and you want to raise funds, but you don't know how to do that. You don't know how to make stocks and sell them. You don't know how to sell bonds, how much to sell, how much to liquidate মানে হচ্ছে তোমার যে অ্যাসেটটা আছে সেই অ্যাসেটটা বিক্রি করে বা কোনো কিছু করে you're gonna get the cash value of it. So এইসব কমপ্লেক্স জিনিসপত্র, how you gonna do that? If you are struggling with that, investment banking will help you with that. So general commercial banking is the banking system that we most of the people know. আমি টাকা ডিপোজিট করব, ব্যাংক উইল টেক দ্য মানি, কাউকে লোন দিবে, সেই লোনের জন্য কেউ একজন ইন্টারেস্ট পে করবে, সেই ইন্টারেস্টের একটা ফ্র্যাকশন তোমার অ্যাকাউন্টে যোগ হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ জেনারেল ব্যাংকিং. বাট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ের মেইন ফাংশন দুইটা, অ্যাডভাইজারি and financing. Advisory about how you should run your company, what you should do with your money, where should you invest, how much should you invest, কতটুকু সেল ক্যাপ থাকবে, কতটুকু তুমি কোম্পানি গ্রোথ করতে চাইলে কতটুকু তোমার বাইরে এক্সপ্যান্ড করতে হবে, হ্যান ত্যান. The decision making processes will be helped by expert financial experts in the investment banking. So these are the key differences. Now, general commercial banking is banks like UCB, United Commercial Bank. But investment bankings are JP Morgan, Stanley, and all of that big names in the investment sector. Now, in this part, let's get to know some more financial terms. So, the first one is cash flow. Cash flow কথাটার সাথে অনেক কিছু জড়িত, যে ক্যাশ ফ্লো হবে, ফ্লো মিনস প্রবাহিত হওয়ার সামথিং. সো ক্যাশ ফ্লো basically refers to the net balance of cash moving in and out of the business. মানে হচ্ছে তোমার বিজনেসে বা তোমার কোম্পানিতে বা তোমার ফার্মে কত টাকা আসছে এবং কত টাকা যাচ্ছে, এটার একটা নেট ব্যালেন্স হচ্ছে তোমার ক্যাশ ফ্লো. ক্যাশ ফ্লো ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু সাম সেক্টরস. ফার্স্ট অফ অল ইজ অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো, মানে হচ্ছে তোমার যে প্রোডাকশনটা বা তোমার কোম্পানির যে কাজটা, ধরো তুমি টি শার্ট বিক্রি করো, তো টি শার্টের ডিজাইন করাতে, টি শার্ট কেনাতে, টি শার্টের ফ্যাব্রিকে, হ্যান ত্যানে সব কিছু প্রডিউস করতে তোমার যতটুকু ক্যাশ আসা যাওয়া করছে সেটা হচ্ছে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো. দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইনভেস্টিং ক্যাশ ফ্লো. ইনভেস্টিং ক্যাশ ফ্লো ইজ বেসিকলি তোমার কোম্পানির ভ্যালুয়েশনের মধ্যে তোমার যে কত টাকা তোমার হাতে আছে সেই টাকাটা তুমি সেই টাকাটা তুমি কোথাও একটা ইনভেস্ট করছো, অ্যান্ড দ্য ইনভেস্টমেন্ট সেখান থেকে তোমার টাকাটা আসছে এবং কোনোভাবে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনভেস্টিং ক্যাশ ফ্লো. অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান ইজ ফাইন্যান্সিং ক্যাশ ফ্লো. Financing cash flow is the net cash generated financing a business, including debt payments, shareholders equity and dividend payments, all of that stuff. মানে হচ্ছে তোমার কোম্পানিতে যারা ইনভেস্টমেন্ট করছে, সো তাদেরকে তোমার যে পেমেন্টগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে এক রকমের ফাইন্যান্সিং ক্যাশ ফ্লো.
তোমার যে টাকাটা ডেপ্ট আছে, তোমার যে লোন আছে কোনো এক জায়গাতে, সেখানে তোমার যে ডেপ পেমেন্টগুলো করতে হইতেছে সেগুলো হচ্ছে তোমার ফাইন্যান্সিং, ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড অল অফ দ্য স্টাফ। দ্য সেকেন্ড টার্ম ইজ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট. There is a difference between simple interest and compound interest. Simple interest is প্রতিবার তুমি যদি 100 টাকা আমাকে দাও, প্রতিবার যদি আমি তোমাকে বলি যে সিম্পল ইন্টারেস্ট হবে, মানে হচ্ছে 3 বছরের জন্য সিম্পল ইন্টারেস্ট, দ্যাট মিনস প্রতি বছর আমি ওই 100 টাকার উপরেই 1 টাকা এক্সট্রা দেবো। তার মানে 3 বছর পর তোমার কাছে থাকবে হচ্ছে 103 টাকা। 100 প্রথম বছরে 1 টাকা, 100 দ্বিতীয় বছরেও 1 টাকা, 100 তৃতীয় বছরেও 1 টাকা। সো 100 যোগ 1 1 1 3 টাকা। সো 103 টাকা হচ্ছে তোমার সিম্পল ইন্টারেস্টের ফল। বাট কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট ওয়ার্কস অন দ্য কারেন্ট হোল ব্যালেন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ অন ইউর অ্যাকাউন্ট। মানে হচ্ছে আমি যদি বলি 1% কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট ফর 2 years, দ্যাট মিনস 100 টাকা দিচ্ছ, 1% প্রথম বছর, দ্যাট মিনস 101 টাকা, অ্যান্ড 1% পরের বছর কিসের ওপরে? ওই 101 টাকারই উপরে। সো 101 টাকার 1% ইজ 1.1. সো ইউর এন্ড অফ 2 years ভ্যালু would be 101.1. 0.1 বেশি না, 0.1 খুব একটা বেশি ডিফারেন্স মনে না হইতে পারে, বাট অ্যালং দ্য লং রান এটা অনেক বড় একটা ভ্যালু। কারণ কম্পাউন্ডিং ইজ এ ম্যাজিক্যাল টুল যেটা কিনা অনেক বেশি হেল্প করে টু গ্রো ইউর অ্যাসেট, টু গ্রো ইউর মানি। সো দিস ইজ কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট। নাও দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে ইজ ডিপ্রিসিয়েশন। ডেপ্রিসিয়েশন মানে হচ্ছে তুমি যে জিনিসটা কিনছো, লেটস সে তুমি একটা গাড়ি কিনছো, এই গাড়িটা তো দিনে দিনে একটু কম এফিশিয়েন্ট হবে, একটু চাকা টাকা একটু ক্ষয় হয়ে যাবে, বা আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট কার্স, বাট মেবি ইঞ্জিনে প্রবলেম হবে আর সামথিং। তো দিনে দিনে জিনিসটা ক্ষতি হবে, অ্যান্ড আস্তে ধীরে জিনিসটার হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থেকে তখনকার ভ্যালুটা কম হবে। ইউ নো হোয়াট, লেটস গো টু আ ফোন এক্সাম্পল। তুমি একটা ফোন ইউজ করো, এই ফোনটা অনেকদিন ইউজ করলে এই ফোনটার এফিসিয়েন্সি কমে যাবে, তোমার যে অ্যাকচুয়াল র্যাম পারফরমেন্স দিত সেটা আর দিবে না। সো এটার দামটা তখন তোমার কম করতে হবে, তুমি যে যত টাকায় কিনছিলা তার চেয়ে কম টাকায় তোমার সেল করতে হবে। সো এই যে ইন্টারমিডিয়েরি যে পয়েন্টটা যেখানে তোমার টাকার ফোনের ভ্যালুটা কমে যেতেছে, দ্যাট ইজ ডিপ্রিসিয়েশন, ওর বাংলায় বলো অবচয় মূল্য। So that is what depreciation means. Let's move on to the second part, which is the financial tools. আমরা আগের ভিডিওতে এক্সপ্লেইন করছি what is financial market environment. Now we're going to discuss about তুমি যখন ডিসিশন মেকিংটা করবা, when the time comes to actually make the decision, এই ডিসিশন মেকিং এর জন্য অফকোর্স তোমার কিছু টুলসের হেল্প নিতে হবে। you're gonna need some tools. Now টুলসগুলো বেসিকলি কীরকম হতে পারে? নাও when you're trying to make a financial decision, তোমার কাছে কিছু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস অথবা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস থাকতে হবে। What could be that? There are 4 kinds of financial statements. The first one is the income statement, the basic thing that তোমার কোম্পানিতে এখন ইনকাম কিরকম, তোমার কোম্পানিতে এখন কতটুকু তারা রেভিনিউ জেনারেট করছে, রেভিনিউর সাথে সেখানে প্রফিট মার্জিনটা কিরকম, হ্যান ত্যান। The second one is the balance sheet, যেখানে everything will be listed about what your account balance is it and how it came to be, তোমার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কত and এটা কিভাবে হইছে, those things. The third one is the owner's equity স্টেটমেন্ট, দ্যাট মিনস যে তোমার যে ওনার্সরা আছে, স্টক হোল্ডার যারা আছে, এই স্টক হোল্ডারদের ইকুইটির স্টেটমেন্টটা, তারা কত টাকা এখনো রাখছে and কত টাকা তুলছে। সো দিজ আর ইম্পর্টেন্ট স্টাফ। অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান ইজ দ্য ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, মানে হচ্ছে তোমার কত টাকা, দ্যাট ক্যাশ ফ্লো, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টার্ম। সো তোমার কত টাকা আসছে এবং কত টাকা যাচ্ছে, দ্য ফ্লোটা কিরকম, টাকার ফ্লোটা কিরকম, that is an important stuff. So these are the 4 basic financial statements or reports that you need to actually start to make a decision. The second one, to measure একটা কোম্পানির অবস্থা মেজার করার জন্য, the one of the great tool is the liquidity tool. We talked about liquidity a lot.
লিকুইডিটি ইজ বেসিক্যালি দ্যাট, যে তোমার জিনিসপত্র সেল করে কত তাড়াতাড়ি তুমি টাকাটা উঠায় নিতে পারবা। তোমার কোম্পানির সব কিছু সেল করে, তুমি যে একটা দোকানদার, ওই দোকানের সমস্ত মালামাল সেল করে তুমি কত তাড়াতাড়ি টাকাটা উঠাইতে পারবা, দ্যাট ইজ ইয়োর লিকুইডিটি রেশিও। সো এই লিকুইডিটি রেশিওর কিছু ডিভিশন আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য কারেন্ট রেশিও। দ্য কারেন্ট রেশিও হচ্ছে তোমার কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লায়াবিলিটির মধ্যে যেই রেশিওটা, এটা হচ্ছে তোমার কারেন্ট রেশিও অফ লিকুইডিটি। সো দ্যাট ইজ হোয়াট কারেন্ট রেশিও ইজ। এটা তোমার কারেন্ট স্টেটটা মেজার করার জন্য, তোমার কারেন্ট অবস্থা কীরকম, তোমার অ্যাসেট টু লায়াবিলিটির রেশিওটা কীরকম, এটা বোঝার জন্য, যাতে তোমার একটা বেসিক একটা ধারণা পাওয়া যায়, আচ্ছা এই কোম্পানিটা এখন এই অবস্থায় আছে। সো ফিউচার ডিসিশন মেকিং এটা অনেক বড় একটা কি পয়েন্ট হিসেবে থাকে। কারেন্ট রেশিওর মতো আরেকটা টুল আছে যেটা হচ্ছে অ্যাসিড টেস্ট, উইচ ইজ এ কুইক টুল, অনেক কুইক। তোমার একটা লিকুইডিটি রেশিও বের করার জন্য ইট ইজ এ গুড টুল। সো দ্য কুইক অ্যাসিড টুল, অ্যাসিড টেস্ট রেশিও বেসিক্যালি সেজ দ্যাট তোমার কুইক রেশিও হচ্ছে তোমার কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরি divided by current liabilities. Current ratio was current asset divided by current liabilities. আর quick asset test হচ্ছে current asset minus inventory divided by current liabilities. Another tool to help you actually evaluate the company's situation is the inventory turnover. What is inventory? Inventory is basically বাংলায় বলা যাচ্ছে তোমার গুদাম ঘর, যেখানে হচ্ছে তুমি তোমার অল প্রোডাক্টস তুমি এখানে স্টোর করে রাখছো, দ্যাট ইজ ইয়োর ইনভেন্টরি। নাও ইনভেন্টরি টার্নওভার মানে হচ্ছে এই ইনভেন্টরিটা তোমার কত বেশি ইফেক্টিভলি ইউজ করা হচ্ছে, তোমার ইনভেন্টরি থেকে কতটুকু টার্নওভার বেসিক্যালি ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ এ রিটার্ন। সো টার্নওভার আসছে কতটুকু। Now, how do you calculate that? So, inventory turnover is basically cost of goods sold divided by inventory. Cost of goods sold is the cost that you face while selling the goods. একটু weird যে when you sell something you actually make a revenue out of that, right? But এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি there is a cost of you selling that. What is that? The cost is everything about the selling procedure. তোমার এটা সেল করার সময় কি কি কস্ট ফেস করতে হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড। সো দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডিভাইডেড বাই ইনভেন্টরি গিভস ইউ এ মেট্রিক অফ অ্যান ইনভেন্টরি টার্ন ওভার, যেটা তোমার কোম্পানির ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কতটা ভালো, ইনভেন্টরি থেকে কতটা তারা বেটার আউটপুট আশা করতে পারে, এটা ইভ্যালুয়েট করার জন্য একটা ভালো টুল। একইভাবে অ্যাসেট টার্নওভার নামেও একটা টুল আছে, যেটা তোমার হচ্ছে তোমার অ্যাসেটের ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসটা হচ্ছে তোমার ইভ্যালুয়েট করে। সো দ্য অ্যাসেট টার্নওভার ক্যান বি ক্যালকুলেটেড অ্যাজ সেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট। সেলস মানে হচ্ছে তুমি যতগুলা প্রোডাক্ট বিক্রি করছো মাল্টিপ্লাইড বাই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম কত ছিল, দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট দ্যাট ইউ কালেক্টেড from the customers is the sales and divided by total asset, তোমার সমস্ত কিছু, তোমার যত রকমের অ্যাসেট আছে সব কিছু মিলায় যতটুকু হবে সেই অ্যামাউন্টটা। This gives you total asset turnover. The same way you can also evaluate the debt of the firm or institution. Debt ratio দিয়ে, debt ratio can be calculated as total liabilities divided by total asset. So liabilities are the thing that you owe to a certain company or someone. মানে হচ্ছে তোমার দায়বদ্ধতা কত, তোমার কতটুকু দায় আছে, তুমি কতটুকু লোনে আসো, বা তুমি যেই জিনিসটা চালাও সেটাতে তোমার কতটুকু হচ্ছে অন্যের কাছে তুমি দায়বদ্ধ। That is what liability means, and asset is basically asset. So when you divide the total liabilities by total asset, you get the debt ratio, যে তোমার অ্যাকচুয়ালি ডেপ্ট কতটুকু কত মার্জিনে আছে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউর ডেপ্ট রেশিও ইজ, অ্যান্ড ইট হেল্পস টু ইভ্যালুয়েট যে কোম্পানিটা অ্যাকচুয়ালি অন দ্য লং রান ডেপ্ট ফুলফিল করে
থ্রাইভ করতে পারবে কিনা। Talked about financial statements and ratio analysis in this video. In the next video, we're going to talk about the financial planning system. Now, we talked about profit planning. Profit planning is how you expect to generate your profit. Now, there is a whole planning system যেটা তোমার টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল জিনিসপত্রকে কভার করবে, which is your financial planning, and we're going to talk about in the next video the financial planning and the most important, the time value of money. This is an interesting topic, so hope we can understand it even better. I'm still sleepy. I need to just absurd, and all the work was fucking tiring, and suddenly they were writing less and less. In spite of their success, they saw no light and second guessed the creativity they harbored in their heart. There's only so much fucking artwork you can make till you forget the way to start.